Good morning students, welcome to Blue Star Higher Secondary School online class. Class 8, Subject Physical Science, Chapter 5, Lesson name Coal and Petroleum. Students, last class we saw introduction about coal and petroleum and natural resources. There are two types of natural resources. What are the two types? Inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. Next we will discuss about or talk about coal. What is mean by coal? Already I told definitions. Coal is a black combustible substances. Okay. Then next, what is mean by coal? So coal is one of the fuels. Coal is one of the fuels used to cook food. Used to cook food. Coal is one of the fuels. Coal is one of the fuels. Okay. So it is used to cook food. Earlier it was used in railway engines. Earlier it was used in early railway engines. ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓகே என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா என்ஜின்ஸ்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா கோல். வாட் இஸ் தட்? கோல். ஸோ இயர்லியர் இட் வாஸ் யூஸ்டு இன் ரயில்வே என்ஜின்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஸ்டீம். நீராவி இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் ட்ரெயின் வந்து ரன் ஆச்சு. ஓகே. ஸோ டு ப்ரொடியூஸ் ஸ்டீம் டு ரன் தி என்ஜின், டு ரன் தி என்ஜின்ஸ். ஸோ இந்த கோல்லேருந்து வெளியில் வர அந்த ஸ்ட்ரீம் நீராவின்னு சொல்லுவாங்க, அது மூலயமா தான் என்னாச்சு அப்படின்னா என்ஜின்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு இன் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு இன் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு இன் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ஸ். ஓகே. These thermal power plants produce electricity. These thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. Coal is also used in various industries. Next one is the story of coal. Coal நமக்கு எப்படி கிடைச்சது, அதோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, about 300 million years ago the earth had dense forest in low lying wetland areas. ரொம்ப மில்லியன்ஸ்னால் ஆல்ரெடி யூ நோ. ஸோ 300 மில்லியன்ஸ்க்கு இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த எர்த் ஹேட் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் இன் லோ லையிங் வெட்லேண்ட் ஏரியாஸ். வெட்லேண்ட் ஏரியாஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், தண்ணியே இல்லாமல் காஞ்சி போன ஏரியா இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஏரியா. டியூ டு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் லைக் ஃப்ளூடிங் தீஸ் ஃபாரஸ்ட் காட் பரீடு. திடீர்னு அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃப்ளூடிங்னா வெள்ளம், மழை அதிகமாக பெஞ்சு வெள்ளம் அந்த மாதிரி வரும்போது தீஸ் ஃபாரஸ்ட் காட் பரீட் அண்டர் தி சாயில் ஆஸ் மோர் சாயில் டெபாசிட்டட் ஓவர் தெம். எல்லா சாயில்ஸும் என்ன ஆகும், அதிகமாக டெபாசிட் ஆகிடும். தே வேர் கம்ப்ரஸ்டு. கம்ப்ரஸ்டு மீன்ஸ் ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகிடும், அழுந்திடும். தி டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ சாங்க் டீப்பர் அண்ட் டீப்பர். ஸோ டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகமாக என்ன ஆகும், டீப்பர் அண்ட் டீப்பர், அந்த இது செட்டில் ஆகிற அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்கும். அண்டர் ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர். ஹை டெம்பரேச்சரும் அதிகமாக இருக்கும், ப்ரெஷரும் அதிகமாக இருக்கும். வாட் வில் ஹேப்பன்? தி டெட் பிளான்ட்ஸ் காட் ஸ்லோலி கன்வெர்டட் இன்டு கோல். அப்போ உள்ள ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளே போன டெட் பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா கோலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஆஸ் கோல் கண்டைன்ஸ் மெயின்லி கார்பன். கோலில் மெயினில் என்ன ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும்? கார்பன். ஆஸ் கோல் கண்டைன் மெயின்லி ப்ரெசன்ட் இன் carbon. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonizations. இந்த ப்ராசஸ் கோல், இந்த டெட் பிளான்ட்ஸ்லேருந்து கோல் வந்து ஸ்லோவாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கார்பனைசேஷன்ஸ். சின்ஸ் இட் வாஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த ரிமைன்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன், coal is also used as a fossil fuels. Already I told coal is also used as a fossil fuel. Then next, when heated in air. So air வந்து ஹீட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுனா, the coal burns and produce mainly carbon dioxide gas. என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Coal is produced in many industries. Coal is used in many industries to get some usual products and such as coke, coal tar and coal gas. What are the usual products? Coke, coal gas, coal tar and coal gas. So these are produced in the coal. Okay. Next one is the coke. Next one is the coke. What is meant by coke? It is a tough, porous and black substance. Coke means it is a tough,
porous and black substances. Coke மாதிரி இதுவும் black substanceல presence-ஆ இருக்கும். It is an almost pure form of carbon. It is almost pure form of carbon. It is a almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of many metals. Many metals and extraction of metals. Many metals and extraction of metals. So next we will see coal tar. Next we will see coal tar. It is a black thick liquid. Coal tar is a black thick liquid. நீங்கள் ரோட்டில் ஸ்ட்ரீட்லலாம் ரோடு போடும்போது பார்த்துருப்பீங்க தார் எப்படி ஒரு மாதிரி பிளாக்காக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ தட் the same like coal tar. It is the black thick liquid. Black thick liquid with unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances. It is a mixture of about 200 substances present in coal tar. 200 substances present in coal tar. Coal tar are used starting materials for manufacturing various substances used in everything life and industries like synthetic dyes and drugs, explosive perfumes நம்ம யூஸ் பண்றல perfumes-ல என்ன ஆட் பண்றாங்க coal tar. Next plastic paints, photographic materials and roofing materials, waterproof அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா roofing materials. These also substances are used in coal tar. Next one is the coal gas. What is meant by coal gas? Coal gas is obtained during the processing of coal get coke. Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. It is used as a fuel in many industries. And near the coal processing plants. Okay, this is the coal. What is meant by coal? Story of coal and what are the substances present in coal? Coke, coal tar and coal gas. Okay students, I have attached one videos this chapter and one assignment for your PDF file. So all of you watch this video and watch the PDF file and write the question answer. Daily portions are revised students. Okay, thank you students.